días. Buenos días. I'm Dr. Diana Bell. I'm the Associate Executive Director of the National Cowgirl Museum, and we give you a hearty bienvenida. This morning is a celebration of incredible, determined, talented, and passionate women, the women in Charreria. In conjunction with the Federación Mexicana de Charreria and Pala Primera, we are honored to be part of recognizing your pioneering efforts to promote your heritage and your sport. You've given your time, your money, your mental and physical resources to bringing an important part of your lives to the broader audience in the United States. And it is perfect that this long overdue recognition is taking place here at the only museum in the nation that honors cowgirls. We are so honored and humbled that you are here, and we celebrate you. I want to recognize our table hosts for today. Rosa Navajar, and I'm just going to list these so we can applause at the end. Comunidades Zacatecanas de Fort Worth, Jeanette Martinez, Eva and Bob Bonilla, Fort Worth Hispanic Chamber of Commerce, Don Artemio, Mexican Heritage, Visita Fort Worth, and Estela Martinez Stewart, who I also want to recognize for being instrumental in this whole event. Buenos días. Yo soy doctora Diana Della, la directora ejecutiva asociada del National Cowgirl Museum. Les damos una cordial bienvenida. Esta mañana es una celebración especial, una celebración de mujeres increíbles, decididas, talentosas y apasionadas. Las Mujeres de Charrería. En colaboración con la Federación Mexicana de Charrería y Pala Primera nos sentimos honrados de ser parte de reconocer sus esfuerzos pioneros para promover sus herencias y sus deportes. Ustedes han dedicado su tiempo, su dinero, sus recursos mentales y físicos para llevar una parte importante de sus vidas a una audiencia más amplia en Estados Unidos. Es perfecto que este reconocimiento tan esperado se lleve a cabo aquí, en el único museo del país que rinde homenaje a las llaves. Nos sentimos muy honrados de que están aquí y las celebramos. Quiero reconocer a nuestros patrocinadores hoy. Rosa Navajar, Comunidades Zacatecanas de Fort Worth, Jeanette Martinez, Eva and Bob Bonilla, Fort Worth Hispanic Chamber of Commerce, Don Artemio, Mexican Heritage, Visita Fort Worth, and once again, Estela Martinez Stewart. Thank you. I would also like to recognize Marcos Ordóñez, who is a candidate for FMCH president, right here. And Adolfo Moro Ortiz, president of the U.S. Coordination of Charreria. Thank you for your support. We are grateful to Paula Primera for conceiving this idea and for bringing it to fruition. This young woman is honoring you and is also making history herself. And as I said on Friday, this would not have happened without this young woman. We have been in daily phone contact, well, certainly for over a year, but for the last 3 or 4 months, it was every day. And sometimes it would start as early as 6 a.m. because she's in Seattle and I'm here.
and it would end at 10 p.m. But the amount of time this young woman has given to this, I mean, the only reason has got to be a passion. So thank you so much. Quiero reconocer Marcos Ordóñez, candidato a la presidencia de la Federación Mexicana de Charrería, y Adolfo Moro Ortiz, presidente de la Coordinación de la Charrería en Estados Unidos. Muchas gracias por su apoyo. Estamos agradecidos con Paula primero por concebir esta idea y llevarla a cabo. Esta joven Charra no nada más las está honrando, pero también está haciendo historia. Disfruten este día. Celebramos a todos ustedes y estamos honrados de haber trabajado en este proyecto. Entonces, estoy encantada de presentarles a Paula Primera, la reina de la Coordinación Nacional de Charrería de la Unión Americana. Thank you. I don't have to press anything on here, right? Okay, perfect. Hola a todos. Es un honor estar al frente de ustedes celebrando este momento histórico para la charrería, pero más para la mujer charra en la Unión Americana. Today, we are celebrating the women who have accomplished the first of many categories, from competitions to political positions to international projects, all in different decades, highlighting incredible time periods in our sports history. First off, I would like to bring up to the stage one of the women who represents the origin of us all, Olga Arevalo, who comes from the first escaramuza team in the history of the U.S., Las Angelinas. Buenos dias. Today is a bittersweet day for me, as well as my family, as I stand before you, both humbled and honored, to represent not only my father, Don Héctor Arevalo, whom we lost in November 2020, but all of the girls who at one time or another rode with Las Angelinas and consisted of 25 girls in total. I extend my heartfelt thanks to the Cowgirl Museum and all the individuals who worked tirelessly to put this beautiful exhibit together to acknowledge all the individuals and escaramuzas who have continued to represent the culture, tradition, and heritage of the escaramuza in the United States. I would like to take this opportunity to publicly thank the parents of all Las Angelinas who sacrificed and supported their daughter and her dreams. Because of your commitment to the escaramuza, Las Angelinas were together for 11 straight years. Raúl Pina Hernandez, instructor of La Viga Equipo A, and the girls of the escaramuza for believing in Las Angelinas and trusting us with their horses, therefore helping us fulfill our dream to perform in our first of 6 Congresos Nacionales Charros in July 1971 in Ciudad Juárez. In all 6 Congresos Nacionales, Las Angelinas never knew which horse we would end up riding until the day of the performance. Upon arriving to the lienzo, we would take our saddles and deliver them. We would then walk down. As we approached, we would look for our saddle on the horse, and that was a horse that we had to ride. And we really didn't have time to practice. We just had to jump on the horse and perform. And I'm happy to say that we're blessed to have had those opportunities, and we're able to return the horses in good condition without having any injuries or accidents to the horses or us girls. I would like to extend my sincere gratitude to Paola Pimienta and the Escaramuza Monumental de los Estados Unidos
for their recent performance in the Congreso Nacional Charro in San Luis Potosí, where they recognized Las Angelinas for being the first escaramuza in the United States. Their performance and acknowledgement filled me with pride, honor, and emotion. Thank you so much. Thank you to my father, Don Hector Arevalo, because even though he's not physically with us, I know he's here in spirit right now. Excuse me. He gave up being a charro in order to build an escaramuza for us, his daughters, and the other girls, the rest of the girls of Las Angelinas. Despite the challenges and obstacles he had to overcome in order to make it happen, his dedication made his dream become a reality and paved the way for many escaramuzas in the United States. I would also like to thank somebody very special who through the years has not been publicly thanked, and without this individual being the support and backbone of not only my father, but Escaramuza Las Angelinas, this dream would not have become a reality. Thank you to my mom, Elvira Garcia Arevalo, who is in attendance today and is able to witness this exhibit and honor bestowed on Las Angelinas. Mom, you had a tremendous role in making Las Angelinas successful and a reality because of all your hard work, including buying materials, seeking advice from the mothers of La Viga, and for writing all correspondence among many other functions. However, one of the most important functions for you was to ensure that the dresses for your 3 daughters were always washed and ready to wear. In closing, to all of the individuals in escaramuzas, even though you may have some challenges and obstacles, continue to strive and sacrifice to fulfill your dreams. Be proud to be a part of our beautiful culture and tradition. We need to keep the escaramuza alive for years to come. There are many young girls, past, present, and future, who will watch in amazement and also have a dream of being able to be a charra and ride in the escaramuza. Speaking from experience, I'm one of the original Angelinas and started at the age of 7. I could say that I'm beyond grateful for the opportunities I had and the memories I made along the way. Que vive la mujer a caballo y las escaramuzas charra por siempre. Gracias. Muchas gracias, Olga, por tus palabras tan bonitas y a su familia, que realmente es el ejemplo de lo que es la charrería. Primeramente, le quiero dar las gracias a varias personas que sin ellos no hubiera sido posible este gran proyecto. Diana, gracias por haber creído en nosotras y nuestra historia. I saved my thank yous for today so I wouldn't exceed my 3 minutes on Thursday. From the very beginning, you immersed yourself so deeply in our experiences. Your empathy and involvement is truly reflected in this gallery. You have become an example to me of what it is to lead with grace and respect in everything you do. I cannot thank you enough for the lessons and experiences you gave me. It is an absolute honor to have been trusted by you throughout this process, and I can wholeheartedly say that you have the spirit that our ancestors carry. Passion that will drive you to the ends of the earth. So thank you. I have to say, this woman is absolutely incredible, and if you see her walking around the gallery today, please thank her, because it would not have been possible without her. The idea originated from her, and we're all here today because of her. So thank you, Diana. A los artesanos César Castro de Caballo Pinto, Lolis Galván y Cecilia Castañeda de Vestidos Lolis, Miguel Medina de Taller Medina y Marisol Arámbula de Mara Diseños, gracias por haber tenido la confianza en mí y el museo. Ustedes son el corazón de la charrería y lo exhibieron en sus piezas que están presentes en la galería. A todas las niñas que prestaron piezas y sus historias, sin ustedes esto no hubiera sido posible. Gracias a la Federación Mexicana de Charrería y a la Coordinación Nacional de la Charrería en la Unión Americana por su apoyo esta semana
Desafortunadamente hoy se tuvo que ir con Pirri, pero nos acompañó estos últimos 2 días y hoy tenemos presente a Adolfo Mora y a Marcos Ordóñez, que es candidato a la presidencia de la Federación. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. A mi familia, que son mi pilar, realmente todos que están aquí en estas mesas de enfrente me acompañaron desde muy lejos y diferentes partes del país. Ustedes son la razón por la cual estoy donde estoy hoy en día, y sin su apoyo esto no podría ser posible y no podría realizar mi trabajo como reina nacional y como reina estatal, así que gracias a todos los que están aquí de mi familia. También les quiero agradecer a Estela Martínez Stewart del City of Fort Worth, de Visita a Fort Worth, que nos trajeron regalitos que al ratito vamos a repartir a todas las mujeres. Y también me gustaría agradecerle igualmente a la City Councilwoman Jeanette Martínez, que de sorpresa la ciudad de Fort Worth, aparte de la Coordinación, la Federación y el Cowgirl Museum, también les va a entregar una placa a todas las mujeres pioneras el día de hoy. Finalmente, a todos los que asistieron hoy y que vinieron de fuera de otros estados y de México, la confianza que tuvieron en mí y el museo de acompañarme en este día tan importante es muy significativo. You all showed the Cowgirl Museum what our community is about by having this turnout. You guys are all an example of how our passion for Charreria will take us anywhere. So a round of applause for all of you. A few months ago, while I spoke to Apua, he told me a story of the tireless work he and his family devoted to Charreria. He said to me, "This tradition is like a house. The generation before me set the foundation, my children built the walls, and now it's up to you and your generation to finish the decoration to leave a long-standing legacy. One that exhibits the pillars, the strenuous work, and obstacles that had to be overcome to reach the point where we are today. So that when the following generation walks through the finished house, they can admire all of the history on the walls. But most importantly, they can rely on this house to come back whenever they feel they need to reconnect to their ancestors." Look above you and all around these walls to see exactly that. Our Cowgirl sisters have built the exact home for their history, and today we are a pillar being added to their structure, offering a new opportunity for our two communities to bridge together. If there's anything we can learn from these walls, is that we have a lot to learn from each other. We may be hard on ourselves and each other, but we must be reminded that there is no blueprint for our work and our sport. We are the creators of the blueprint, and it is our responsibility to leave the legacy and example for our future generations. We do more harm to ourselves working divisively than united, as our biggest obstacle has always been having our voices heard. I can assure you today, you are being heard. I wish you all with my heart that I could recognize the work of every female in our sport. Whether you are named here today or not, your work is not unseen. Each of you is a representation of all the women in Charreria who have made an impact in social, political, and competitive categories. You each represent the tireless work that all of us devote to our lifestyle to keep our traditions alive. When we look at each other face to face and ask ourselves, why do we do this? Always pass over a bit of your strength onto the next person. What they may need, you will have. That is our power as mujeres en Charreria. Hay lecciones para todas dentro de ustedes mismas. A mi tía Conchita, usted es el ejemplo de cómo se gana el respeto de sus compañeros con certeza, humildad y trabajo. Flor del Campo B, por ser el caballo Troya, nos han comprobado que cuando menos esperas que sucedan las cosas, lo mejor de la vida te llega a las manos. Arquetzali y Real del Valle, con tantos obstáculos y barreras, la perseverancia siempre prevalece. Angelinas, family is the core of everything we do. There's a legacy for all of us to form. To Rebecca Salazar,
Leading while breaking an indestructible barrier will leave an unforgettable legacy. Veronica Lanto, your work flourishes when you set on a journey to plant a trail. A la selección IME, por ser unas pequeñas gigantes con el corazón igual de comprometido que las grandes que las rodean. A Rayenari, el trabajo de compartir nuestras tradiciones con los grandes del mundo requiere mucho corazón que se refleja en el arte. En Cristina Cabral, la charrería transciende fronteras. Tenemos la responsabilidad de siempre reconocernos, porque si alguien más no lo hace, está en nuestras manos de hacerlo por nosotras mismas. Esta es nuestra historia para escribir. De la misma manera que las vaqueras lo han hecho, nosotras también lo podemos hacer. Ahora comenzaremos a escuchar las historias de 10 increíbles mujeres y equipos. Voy a leer las biografías de cada mujer y cada equipo. Después de que las nombres, por favor, si podrían pasar aquí enfrente. And could I also have Diana and Jeanette accompany me on stage to hand out these awards. I also want to give a special thank you to everybody who was a part of making these plaques and these awards. Each team will receive a plaque on behalf of the Federation, the Coordination of Charreria in the US, as well as co-sponsored by the Cowgirl Museum. And we also have camafeos that are sponsored by the Cowgirl Museum, Felix Prieto Branding Irons, and Maria Bonito camafeos. So you will all be receiving a camafeo today. To start off, we're going to go with our fundadoras of our sport, Las Angelinas, el primer equipo en la Unión Americana. Established in 1968 by instructor Don Héctor Arévalo, Escaramuza Charra Las Angelinas has been a pioneer in celebrating the culture, tradition, and heritage of Mexico through Escaramuza in Los Angeles. Inspired by his experience at the 1968 Congreso Charro Nacional in Guadalajara, Jalisco, Héctor recognized the absence of escaramuzas in Los Angeles, the second largest city with a Spanish-speaking population, and envisioned a group that would represent the rich heritage of California's diverse communities. Unbeknownst to Don Héctor, this endeavor would establish a legacy and inspire the founding additional escaramuzas in the following years throughout the United States. Escaramuza Charra Las Angelinas made history by becoming the first group formed outside of the Republic of Mexico to attend the Congreso Charro Nacional in Ciudad Juárez, Chihuahua. To fund their journey, their group sold candy apples and organized benefit dance showcasing their dedication and determination. Securing horses for their performance on July 6, 1971 was the next challenge, which was overcome by the support of Raúl Pin Hernández and the Escaramuza Charra La Viga Equipo A from Mexico City. Las Angelinas' achievements continued to grow as they performed various prestigious events, including the show of Antonio Aguilar and Flor Silvestre at the LA Sports Arena in July 1973. They were also invited to attend the California's Governor Ball during Ronald Reagan's term, and Las Angelinas also participated in rodeos in Salinas, Santa Maria, LA Coliseum, and Long Beach Arena with Cotton Rosser of the Flying U Rodeo. Beyond California, Las Angelinas showcased their talents in 6 states such as Arizona, Nevada, as well as Mexico, riding in a total of 6 Congresos Nacionales. Las Angelinas were also invited to ride in various lienzos charros throughout Mexico, including La Viga and Azcapotzalco in Mexico City, Santa Maria, Jalisco, Valparaíso, Zacatecas, and Tijuana, BC. Please give a round of applause for Las Angelinas. And if you ladies could come up here. Before we continue with the next individual, I do want to remind everybody that
as we hand out the plaques and the camafeos, you will all stand in front, receive them, and then after we finish all 10 today, we will take the pictures with the Cowgirl Museum logo. The next individual, Rebecca Salazar, que fundó la primera monumental de Estados Unidos. La escaramuza monumental de Estados Unidos fue fundada en el año 2018 durante mi reinado de la Unión de California. Cuando mi reinado comenzó, no había muchas reinas de uniones en Estados Unidos. Ahí fue cuando decidí que el propósito de mi reinado sería tratar de ser el ejemplo e influir a otros estados a asignar a una reina. Con el tiempo, fui creando la escaramuza monumental de California, siempre admirando a la escaramuza monumental de reinas en México. En ese tiempo, no había reina nacional en Estados Unidos, entonces tomé la iniciativa de fundar la escaramuza monumental de reinas de Estados Unidos. Al principio, el objetivo era solamente presentarnos en el Nacional de Estados Unidos, para demostrar la unión de los estados de la Unión Americana. Nunca pensé que lograría llevar al equipo a una nacional en México. Era muy importante para mí que las reinas y representantes de todos los estados federados de Estados Unidos tuvieran su lugar en los nacionales de México, así como se ha visto por años en la escaramuza monumental de reinas en México. Fue difícil porque era algo que jamás había hecho y cuando fin se logró, fue un sueño hecho realidad. La escaramuza monumental de reinas de Estados Unidos se presentó en la Nacional en México por primera vez en Zacatecas en 2018. Ahora tiene su lugar cada año y hay integrantes de todos los estados siempre representando y poniendo en alto a Estados Unidos en México. Me siento muy orgullosa de haber podido contribuir a la historia de la charrería de alguna manera y muy agradecida por la confianza que todas tuvieron en mí para poder hacer esto posible, no solo para mí, pero para las futuras generaciones de la charrería en la Unión Americana. Así que, please, if you could, come up with us, Becky. Oh, her little girl. That's adorable. She's going to need help. Yeah, don't want this. Congratulations. She gets express delivery. She does. Ahora movemos a la categoría deportiva y comenzamos con escaramuza Arquetzali, primer equipo en pasar a semifinales en un congreso nacional. Arquetzali, escogimos el nombre Arquetzali por el significado del nombre náhuatl Quetzali, mujer hermosa, diosa, por el hermoso y colorido plumaje del quetzal. Para nosotras, eso representa a la escaramuza charra y a la delita. Arquetzali inició en el 2006 quedando campeonas regionales y pasando nuestro primer nacional como equipo en Apaseo, Guanajuato. Nuestro objetivo desde el inicio siempre fue superarnos a nosotras mismas. Tuvimos varios triunfos en nuestra trayectoria como campeonas estatales, nacionales, etc., pero también nuestra meta fue pasar a una semifinal en un congreso charro. Después de un descanso del 2010 al 2011, regresamos a los lienzos en 2012 con la misma meta. Y gracias al esfuerzo, la pasión por el deporte de cada una de las integrantes, de nuestro entrenador Heriberto Sainz y el gran apoyo de nuestras familias, logramos esta gran meta. Con todos los obstáculos de competir con caballos prestados no escaramuceros, largas horas de entrenamientos, desveladas, regañadas, adoloridas, logramos ser las primeras finalistas estadounidenses en el Nacional de Zacatecas 2012. En el 2022 regresamos por segunda vez a Zacatecas a la semifinal con 2 generaciones de Arquetzali. Arquetzali, más que un equipo, somos una familia que está creciendo. Contamos con equipos Arquetzali Plata, Juvenil y Dientes de Leche. La meta hoy en día es compartir la pasión por este deporte con las futuras generaciones. Ese es el más grande triunfo que nos da este deporte, las amistades y experiencias que año con año compartimos con la familia charra en Estados Unidos y México. We welcome Arquetzali.
Also a message from our director of the museum. She says that you guys can all start eating while we present the recognition awards. So don't be embarrassed to eat. As we continue, we move on to Escaramuza Real del Valle, el segundo equipo en pasar a semifinales. Escaramuza Real del Valle first started in 2014 in La Puente, California. The team was trained by Frinel León from Tijuana, Mexico. They were California State and U.S. National Champions in 2015 and California State Champions in 2016. Real del Valle was the second team in the U.S. to go to semifinals in a National Charro Championship in 2016. Unfortunately, by 0.2 points, they couldn't continue to the final round, but we're proud to be in 6th out of 92 places in the National Championship. Even though Real del Valle is no longer a team, these ladies continue to dedicate their lives to Escaramuza. We welcome Real del Valle. She wants to come She up wants here. to shoot the mic. Would you like it delivered to your table? She will also receive express delivery to her table. As we continue, we move on to Escaramuza Flor del Campo B, primer equipo en la historia de los Estados Unidos en pasar a una final en el Congreso Charro. En el año 2021, la señora Janet Resendiz, capitana de Flor del Campo de California, decide formar un equipo al cual ella entrenaría. En poco tiempo logramos obtener nuestro primer pase al Congreso Nacional Charro Zacatecas 2022. El año pasado tuvimos nuestro segundo pase al Congreso Nacional Charro en San Luis Potosí. Entramos a eliminatorias logrando un lugar en semifinales. Se manejaron un poco diferente este año por la razón de que tuvimos que aprender una rutina en la cual los 16 equipos que participaron tendrían que utilizar la misma. Aunque fue una competencia muy reñida con disciplina, práctica y trabajo, nos colocamos en la gran final. Fue una experiencia extraordinaria ya que fue la primera vez que un equipo estadounidense participaba. Logramos un sueño que por siempre era inalcanzable. Flor del Campo AB ahora pasa a la historia como el primer equipo de Estados Unidos en una gran final. Por siempre estaremos agradecidas por esta oportunidad que Dios nos otorgó. Por favor, we welcome Flor del Campo B. Is it? It's okay. You're okay. We're not doing pictures. Yeah. Not taking my time. No, yeah, after. Thank you, guys. Continuamos con Selección IME, primer equipo en competir en los Juegos Nacionales de CONADE. Es el primer equipo en la historia de la Unión Americana en competir en los Juegos Nacionales CONADE México. Abrieron las puertas en el extranjero a nivel olímpico para las siguientes generaciones en representación de Estados Unidos. Las integrantes del equipo son niñas entre las edades de 12 a 15 años. Formaron parte del equipo categoría infantil B y fue fundadas por Elia Quesada y entrenadas por Alejandra Shelton. Así que les damos la bienvenida a la selección IME.
categoría deportiva, no está presente con nosotros hoy, pero Arubí Chávez, primera dama caladora que ha representado a Estados Unidos de América en diferentes torneos y finales, quedando en los primeros 5 lugares. Ahora continuamos a la categoría política. A mi tía Conchita. Laura Rodríguez, primera mujer en ocupar un lugar en la jerarquía de la Coordinación Nacional de los Estados Unidos. Desde 1985, Laura se une a colaborar en la organización de eventos de la Charrería federada en Phoenix, Arizona. Es durante la integración de la Federación Nacional de Charros y la Federación de Charros en México que al lado del vocal nacional de los Estados Unidos, con el señor Ted Fried Chávez, que se integra al equipo de trabajo del presidente electo de la nueva federación, don José Joselito Huerta Rivera, en el año 1986. Es en el cuatrimestre del arquitecto Carlos Pascual López que la mujer empieza a integrarse a la charrería federada. Se inicia y se redacta el primer reglamento de escaramuzas y Laura se integra a la Mesa Directiva Nacional de los Estados Unidos como secretaria general, la primer mujer en formar parte de la mesa directiva de la Federación. Para 1990, la Federación de Charros en Estados Unidos contaba con asociaciones en 7 estados de la Unión Americana, con un total de 69 asociaciones charras, debidamente federadas, y 8 equipos de escaramuzas. Y ahora, a la fecha, existe un total de más de 3,000 charros federados individuales y más de 1,000 escaramuzas, y en casi todas las asociaciones se cuenta con un grupo de escaramuza. Así que le damos la bienvenida a Laura Rodríguez. Continuamos con Verónica Lanto. Mi padre, Enrique Cano Lanto, nació en Ojo Caliente, San Luis Potosí. Mi madre, Dominga Rocha Lanto, nació en Gallup, Nuevo México. Yo nací en Gilroy, California. Tengo 3 hijos, 9 nietos y 2 bisnietos. En 1997 nací de nuevo en mi cultura mexicana. Mis hijas, Melissa Valderas e Inés Martínez, fueron invitadas a unirse al equipo de escaramuzas Las Zacatecanas de San José, California. Lo más difícil de haber sido delegada y coordinadora fueron los viajes. Presioné que se impartieran seminarios para juezas aquí en Estados Unidos y debido a los costos de los viajes había mucho interés, pero no todas podían viajar fácilmente, pero gracias al apoyo de nuestro vicepresidente lo logramos. Siendo delegada de la zona norte de California, trabajé con el señor Marcos Franco, vicepresidente de la Federación Mexicana de Charrería en Estados Unidos. En ese momento solamente tenía una delegada en la zona sur de California. Mi capitana y yo viajábamos 7 horas para las reuniones mensuales. Al finalizar un año, tuvimos tanto interés en la zona norte que nuestro vicepresidente y la mesa directiva solicitó que nos permitieran tener una subdelegada en la zona norte de California. Nos dieron permiso y luego hubo 2 subdelegadas, zona norte y zona sur. Del 2000 al 2004 entré en mi término como coordinadora nacional de escaramuzas de Estados Unidos, siendo la primera en la historia de nuestro país. Viajé a la Ciudad de México cada enero para el Seminario Nacional de Juezas.
con la señora Araceli Ortega y varios otros estados de Estados Unidos, que tenían equipos de charros y equipos de escaramuzas, y buscábamos el interés en la mujer y la dama charra escaramucera para encontrar nuevas juezas. Fuimos a Arizona, Nuevo México, Texas, Illinois y Colorado. En total, llegamos al 2003 con 31 equipos de escaramuza, 3 jueces y 6 delegadas en los Estados Unidos. Cada año, en el tiempo de los congresos, teníamos seminarios de juezas, y continuamos en el 2004 a invitar a las juezas de México a darnos seminarios y para juzgar los congresos con nosotras. Nuestra cultura no es determinada por dónde estamos, pero por quién somos y nuestra decisión de ser dama charra. Así que damos la bienvenida a Verónica Lanto. Para culminar la categoría política, voy a dar el resumen de Telma P. Guillén Castro. Empecé montando y participando en la escaramuza charra Las Zapatistas de la misma asociación en El Paso, Texas, a mediados de los 70s. Al poco tiempo fui coronada reina de la misma asociación en 1977 y hasta 1980. Ya entonces la asociación moviéndose al estado de Nuevo México. Seguí montando y participando en la misma escaramuza hasta que contraje matrimonio con el señor Miguel Castro, miembro de la misma asociación y también formando parte del equipo charro. Empezamos a formar nuestra familia, lo cual después me dediqué a mis 3 hijos, Miguel Ángel, Daniel Alfredo y Telma Net Castro Guillén, que a temprana edad enseñaron su amor al deporte por la charrería, con el apoyo de nosotros, sus padres. Mis 2 hijos siguen siendo miembros y charros activos en el equipo de la misma asociación. Emiliano Zapata. Mi hija inició su participación en la escaramuza charra infantil y Asperitas de la misma agrupación a la edad de los 5 años y luego integrándose a la escaramuza charra Las Zapatistas y apoyando a otras escaramuzas hasta que por sus estudios universitarios se tuvo que mover y luego también formar su propia familia. Siempre acompañando a mi hija a sus prácticas, presentaciones y competencias, al igual que con mis hijos y nietos. Dicho ahora puedo ver a mis hijos y nietos participar en el deporte dentro de la misma asociación. He tenido la oportunidad de dar clases de monta a nuevos valeres dentro y fuera de la asociación. También he tenido el honor de participar en el transcurso de los años y exponer nuestro deporte mexicano, la charrería, en museos, iglesias, escuelas, desfiles, en la Universidad de Nuevo México, en Las Cruces, Nuevo México, y en varios eventos culturales en Santa Fe, Nuevo México, y el Old Mesilla, Nuevo México, y por más importante, Washington, D.C., como embajadora del Estado de Nuevo México, siendo el presidente George H.W. Bush, acompañado por mi esposo y nuestro hijo Daniel Alfredo. Tenemos la dicha y bendición de poder invitarlos a su humilde casa, Lienzo Charro El Pedregal, en Vado, Nuevo México, donde participamos en familia y participando dentro de la misma Asociación de Charros Emiliano Zapata de Nuevo México desde el 1974 hasta el presente. Hoy no está presente con nosotras, pero manda su agradecimiento. Ahora continuamos a la última categoría, que es la categoría internacional. Escaramuza charra Rayenari. La escaramuza charra Rayenari se integró en el año 2010. El objetivo de su integración es conservar la tradición charra y transmitir la tradición de este deporte entre madres, hijas, hermanas, sobrinas, primas y amistades cercanas. El nombre Rayenari significa sol en tarahumara, teniendo una correlación de dónde es originaria esta escaramuza.
el Valle del Sol, Phoenix, Arizona. Nuestro mayor logro deportivo ha sido ganar el primer lugar en el Congreso Nacional Charro de Estados Unidos en el 2014. Hemos vivido experiencias inolvidables y estamos orgullosos de ser el primer equipo de Arizona que gane un campeonato nacional. La revista Vogue realiza un artículo donde se incluye a Rayanari en el 2018. Documental con la compañía BC de la actriz Zoe Saldana, y nuestra cultura y este bello deporte nos sigue abriendo las puertas para trascender y difundir nuestro deporte a nivel nacional e internacional. Y hoy se reconocen por su gran trabajo a nivel, como mencionaron, nacional e internacional, en especial por trabajar con la casa de moda Christian Dior. Así que les damos la bienvenida. Last but not least, we have Charra Internacional de las Américas, Cristina Cabral, International Ambassador and Cultural Exchange Program Director. Charra Internacional de las Américas. I have been in Escaramuza for over 30 years as a competitor, coach, and commissioner at state, national, and international tiers. My first love was Escaramuza Charra, and my greatest joy is coaching and promoting the art of riding side saddle. My commitment to Escaramuza has been a lifelong journey, working in leadership roles, taking on administrative tasks, and always contributing behind the scenes. My greatest accomplishments include coordinating national championship tournaments, being sworn in as National Steering Committee Commissioner, founding a unique cultural exchange organization for Escaramuzas, charros, and equestrians in general, and performing all over the world. Charra Internacional de las Américas was founded in 2017. Since then, the cultural exchanges have been conducted with over 30 countries, and 200 ambassadors have participated in present and virtual exchanges. Our mission is to benchmark with other riding disciplines and cultures, to identify the best practices in horse management. This exceptional experience serves as an opportunity to develop an ambassadorship, where equestrians travel to other countries and learn to appreciate similarities in their counterparts and respect the differences in customs and traditions. The best part of participating in a cultural exchange is finding your twin, a person who matches your love of horses and passion for the performing arts. Traveling the world to promote Escaramuza Charra and receiving equestrian professional female ambassadors in the U.S. to exchange our respective riding disciplines, cultural traditions, music, art, and food is a product and legacy of our Western heritage. We welcome Cristina Cabral. To our ceremony. We will be allowing pictures with us, our president, myself, and all you individuals with your plaques and your recognition.